Welcome to Love Lines. Red lentils. Corn oil. Brown pepper. Magic. Little magic lang. Then, isalin ko na ito. Konting asin. Hulog. And the onion. And onion leaves. Alright, that's all. Luto na yan. Patayin ng apoy. Kasi maluluto na lang yung sibuyas. And that's all. Meron na tayong red lentils soup. Water. Pakulo tayo ng tubig. Pwede rin yung sabay. Itong ating lulutuin will be boiling. For boiling, classic honey-cured bacon. Honey-cured bacon. Yan. Here it is. Itong luto. Yan. Set to medium heat. Nilagay ko na nga pala sa low eh. Nilagay ko na sa low kasi it's boiling na. So, it will be slowly cooking. Evaporated na. Nagmantika na siya. So, iprituhin na lang siya sa kanyang sariling mantika. Diba? Itong luto. Right? It's cooked na. Diba? No need to add oil kasi may sarili na siyang fat. So, palabasin ang fats. And it will cook. Kakainin siya sa, lulutuin siya sa kanyang sariling mantika. That's what we call
That's what we call. That's what we say. Yan, niluluto sa sariling mantika. The bacon. The bacon. Bacon. Ayaw malagay. Ikutin na lang. Okay, there you have it. Fried bacon, boiled bacon. Ayan. Breakfast na. Oh, wala ka pang sabaw. Tara, let's eat breakfast. Nesquik chocolate. Tapos yung daing. Ayos na daing. And rice. The daing and the rice. Ano siya sa ngayon? Nakalabo na siya. Madali lang kaya yung damit ni St. Michael na. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.